கோவை சரவணம்பட்டி குமரகுரு தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் ஸ்வாகதம் 2023 முதல் ஆண்டு மாணவர்களை வரவேற்றது. மாணவர்கள் தங்கள் பெற்றோருடன் முறையாக குமரகுரு தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் இணைந்தனர். குமரகுரு தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் 40வது பேட்ச் திங்கட்கிழமை கல்லூரி நிர்வாகம் மற்றும் கல்வி பணியாளர்களால் கேசிடி ஸ்வாகதம் 2023 போது மாணவர்கள் பெற்றோருடன் வரவேற்கப்பட்டனர். வருங்கால பொறியாளர்களை வளர்ப்பதில் இக்கல்வி நிறுவனம் மற்றொரு மைல்கல்லை குறிக்கும் வகையில் 4 சகாப்தங்களாக உயர்ந்து நிற்கிறது. குமரகுரு நிறுவனங்களின் பாரம்பரியத்தின் மீது நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தியதற்காக பெற்றோருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்வாக ஸ்வாகதம் 2023 அமைந்தது. கேசிடி ஸ்வாகதம் 2023 குமரகுரு நிறுவனங்களின் தாளாளர் பாலசுப்ரமணியம் தலைமையில் நடைபெற்றது. குமரகுரு நிறுவனங்களின் இணை தாளாளர் சங்கர் வானவராயர் வாழ்த்துரை வழங்கினார். கல்வி, இணை பாடத்திட்டம் மற்றும் கூடுதல் பாடத்திட்டத்தை தொடர்ந்து புதுப்பிப்பதன் மூலம் நிறுவனம் அதன் தொலைநோக்கு மற்றும் மாணவர்களை எவ்வாறு படிப்படியாக வளர்த்து வருகிறது என்பதை பற்றி பெற்றோருக்கு தெரிந்து கொள்ள இது ஒரு தளமாக அமைந்தது. பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் கற்றல் செயல்பாட்டில் கல்லூரிக்கு இணையாக சமமான பொறுப்பை வகிக்கிறார்கள் என்பதை குறித்தும் விளக்கப்பட்டது. மாணவர்களுக்கு ஸ்வாகதம் மூலமாக கல்லூரியின் உள்கட்டமைப்புகள் மற்றும் அவர்களின் உள்ளார்ந்த ஆர்வங்கள் மற்றும் திறமைகளை எப்படி அடையாளம் காண்பது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொண்டனர். ஸ்வாகதம் மூலம் மாணவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்து கொள்வதற்காகவும் குமரகுரு கற்றல் மண்டலத்திற்கு அவர்களை வழிநடத்தும் மூத்தவர்களுக்காகவும் ஒரு வார கால செயல்பாடான இக்னைட் 2023 பற்றி மாணவர்களுக்கு விளக்கப்பட்டது. First thing I want to say welcome, vanakkam and greetings. நிச்சயமாக அது ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான மூமெண்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். வருஷம் இதே தான் நிச்சயமாக சொல்லுவோம். பட் 40th இயருங்கும் போது உங்களுக்கும் தெரியும், எங்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த ஃபீலிங் இருக்குது. இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் மூமெண்ட் அண்ட் when I say welcome, every year certainly welcome is a wonderful welcome, but this is even more a special welcome. We are all feeling a little special and emotional also. Statistics I got this morning was this batch, mostly people came earlier or on time, are all assembled in the auditorium and ready to go. That's the mood we want, and wonderful to have all of you. Just before me, the MC said, பதட்டத்தில் சில பேர் இருப்பாங்க. The first thing I want to say, அங்கே யாருமே அப்படி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. பட் வீட்டிலேருந்து வந்து ஹாஸ்டல்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் பேர்த்து முகத்தில் ஒரு சிரிப்போம், ஒரு இது இருந்தது. நிச்சயமாக that is going to be new. I don't think anxiety or பதட்டம் is necessary to come into KCT. நிச்சயமாக புது இடத்துல வரும்போது அந்த சில emotions will be there. But the one thing I want to tell you is we welcome you into second home. We can never be home to you, but we will try our best to make sure we means all the faculty, all the leadership here, thousands of your seniors will make sure your life will be good, will be enjoyable, certainly will be serious and sincere like this morning, but also will be fun and happy the next 4 years in this campus. So I want to once again say this is a very, very special moment and welcome all of you. While I say this, what is the most important thing we should do? I also think this is a moment to think about multiple people. The 12 years of school, first 4-5 years நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. Or 6th 7th இருந்து we will get a little more careful and shrewd, and everybody will tell you நல்லா படிக்கணும், நல்லா காலேஜுக்கு போகணும், நல்லா படிச்சு மார்க் வாங்கினீங்கன்னா your future will be good. And that moment has come, and now you have a wonderful possibility of coming into a college. இங்கே அந்த எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் போது I want to also wish you. But before that, I also want to say, இந்த 12 வருஷம் மேபி ப்ரீ கேஜி, மேபி எல்கேஜி, யூகேஜி, இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்த the whole டைமுக்கு நம்ம ஒரு gratitude இருக்கணும். Because I feel the speciality and the power of a human is to be thankful. எத்தனை பேர் நம்மளுக்கு ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. How many times parents, brothers, sisters, grandparents, neighbors and others, or even ஒரு ஸ்கூல் வேனோ பஸ்ஸோ, எத்தனை பேர் சேர்ந்து தான் இந்த 12 years தாண்டி வந்திருக்கணும். I want you all to, for a second at least, say thank you to those hundreds of people made this journey possible to bring you here. I think this is very important because that gratitude is what makes you even more powerful. And the gratitude யோசிச்சோம்னா you'll be even more inspired. I want to tell you that.
principal spoke about the quality of this batch, which means percentage, marks, achievement, success. He spoke about certainly marks, but I also want to say I want to welcome everybody who's come through our scholarship, everybody who's come through sports, everybody who's come through other achievements, because all of you are achievers and many more of you will be achievers. But I want to congratulate each one of you because on the 12 வருஷத்து journey முடிச்சிட்டு வரும்போது I'm sure you feel like a little heavy but a little light. That lightness is what we want to celebrate and say. First I want to say congratulations. And the 12-year journey முடிச்சு வர்றதுக்கான emotion is powerful because all of us have gone through that journey and your times were a lot more competitive, so congratulations. The 40th batch of KCT, Dr. Saravan touched upon it, Dr. Ellersi spoke about it, on the fact that we do many things different. And the many things different, nothing of the past is fully relevant for the future. Many things of the past are slightly relevant to the future. So the point we want to tell you is we will keep learning with you, we will keep innovating, we will keep reinventing. Appadina இதுவரைக்கும் பண்ணணும். We are very good. 40 years. KCT started in 1984ங்கிற ஒரு பெருமை இருந்தாலும் history gives us credibility. History does not give us ideas for the future. The future gives us ideas for today. So what we will tell you is, along with you, with your seniors, with our faculty, we will keep reinventing this process. Adula sila vishayanga he touched upon and said, these are the things we are going to do. Because world is going through enormous change, which means we will keep doing wonderful things along with you. I think this is very important, which means ungaloda participation வேணும். ஏதோ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அந்த சினிமா எடுத்துட்டாங்க, நாங்க போறோம், காமிக்கிறத பார்ப்போம், வந்துருவோங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. This should be a process where each one of you has an aspiration. Maybe we can't meet 1,400 aspirations, but certainly many over 100 aspirations we should meet and hundreds of ideas we should take in. So we look at you as partners and not just necessarily as receivers for our idea. So welcome into this. The 40th year will have many more things. Very soon this year we will celebrate, this month we will celebrate that moment, because this month, end of this month is when 40 years back we started this first batch. So we want to mark that moment. Ninglo Nichima, you will be part of it, but I want to congratulate you. Feel very special that you are the 40th batch. I also want to say that legacy, which is very important for us. Legacy in சொல்லும்போது அது history மட்டும் கிடையாது. It is not because we started in 1984. Actually பாத்தீங்கன்னா we started in 1957 in Pollachi, where Nachimuthu Polytechnic and NGM College was started. So our educational work started even then in 1957. Legacy gives us credibility, na sonna madri, but legacy also gives us vision and purpose. I, along with everybody, want to remember and revere our founder, Dr. Mahalingam Ayya, for his vision and will, because that is what we work on. Because when I say his vision and will, he was an inspired person, and he was inspired by great Indians, great global leaders, and two great lights of India, Saint Vallalar and Mahatma Gandhi. These were two ideals that he felt were the guiding lights for his life, and they continue to guide us, and many other such great inspirational stalwarts are our visionaries. But I want to remember our founder for the great work that he has set for us. He was a philanthropist, he was an industrialist, he was a writer, he was a literary personality, but more than anything, he was a life-filled visionary. He believed that an institution like KCT will ensure that it empowers thousands of young people. And after 40 years, his vision is absolutely true. Here we are in the 40th year, having the highest admission in 40 years, the highest number. Certainly that vision has come true. But to celebrate a visionary, to celebrate a founder is not to just remember and revere him, is to live a life like him. Live a life even better than him. To actually outbeat. What is a coach like when the student or the sportsman actually crosses? Tendulkar's coach is happy that Tendulkar is better than him. When a founder thinks and looks at you and says, this batch will do better than me, I think that is what is very important. And I want to say the 40th batch should be an historic batch for which will become a wonderful tribute to him. I also want to tell you,
KCT is an institution, which is what gave its name to this campus, which is what gave its legacy to this campus. But today this campus is far beyond. Not only this campus, there are 2 more campuses. We have multiple institutions today, and I'm sure you will know multiple things that you will see. You will see the strength that KCT has multiple parts, has a business school, has a school of innovation, has a liberal arts college, and another school of business, a school of an institute of agriculture, and many more things. All these aspects will add value. These are all individual institutions, but multiple things add value. Idillama, we have multiple things. You have a center for chess, you have a center for innovation, you have a center for student research, you have a center for multiple things, and we will start multiple more things in the future. Naturally will give you strength in your degree, exposure and confidence. So please explore and understand. But also I want to tell you, the campus is 150 acres, is 40 years old. Adala sonnalum inga irukra marangalum seri. We have about 57 birds that we have identified, and we believe that the hundreds and thousands of trees here, the microclimate that we are trying to achieve will add value. We have to be in a place where we thrive along with the planet and not only by ourselves. This campus has about 1,000 people working, and it has a tech park where a few thousand people work. So இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்போஜர் கொடுக்கும். So that is what I want to tell you. நீங்க வந்து சேர்ந்தது ஒரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி மட்டும் இல்ல, ஒரு fantastic platform where you will know multiple things. I also want to talk to you about the world we live in, which is very important. The world we live in is very different. நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் யோசிச்ச ஹிஸ்டரியை பார்க்கும்போது, even the youngest person on the stage would have never imagined. Why the youngest person? நீங்க when you were very young, you wouldn't have imagined we would have celebrated Chandrayaan. And as Elon Musk suddenly told us, ஒரு சினிமா பண்ற செலவோட நம்மளோட சந்திராயன் ப்ராஜெக்டோட செலவு கம்மி. Which means Indians are not only cut, copying, paste research and innovation, we are rediscovering it, reinventing it with our own rules and games. This is the new India that we will live, but God alone knows what will happen in the next 25 years. Because before 25 years, for KCT ஆரம்பிச்சம்போது, even if you said the moon, we would have said moon stories. We would have said America did something, Russia is doing something. But நீங்க வர்ற 40th batchல moon doesn't look so far away. நேத்து திடீர்னு sun also doesn't look so far away, right? So this is the batch will discover a new India when India becomes 100. போன வருஷம் 75th year நம்ம celebrate பண்ணோம். But இந்த வருஷம் we are starting this batch with an aspiration, being on the moon. Maybe an Indian will be on the moon. Maybe one of you will be on the moon too. Why am I pausing? Is because I want you to imagine like that. When Dr. Veera, who is the project director, visioned this from Viluppuram, he didn't think so. He went to a polytechnic. He went to an engineering college. He came to Coimbatore to work in a private company. Then he joined ISRO. அவரை இந்த வயசுல கேட்டிருந்தாலும் அவர் நான் மூன் ப்ராஜெக்டுக்கு டைரக்டரா இருந்திருப்பேன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாரு. But I saw his father's interview. He said he had nothing else but a single aspiration, a single focus. The world has that opportunity, friends. But அதே சமயத்துல நம்ம 5th largest economy or 3rd largest economy என்ன ஆனாலும் 128th இருக்கிறோம் hunger indexல. That means so many people unlike us are still hungry. இன்னைக்கு காலையில கரெக்டான ஏசி டெம்பரேச்சர்ல, ஜெனரேட்டர் பேக்கப்ல, பர்ஃபெக்ட் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியில நம்ம இந்த ஈவெண்ட் நடத்திட்டு இருக்கோம். இது எதுவுமே இல்லாம இன்னைக்கு காலையில சாப்பிடாம, இந்த எந்த வசதியும் இல்லாம, இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இல்லாம பல லட்சம் பேர்ல பல கோடி பேர் இருக்காங்க. In your lifetime, in the next 25 years, these solutions have to come. My grandfather's time said we got freedom. My father's time said we will try to get self-reliance. My time, we said India too will matter in the world. In your time, India will matter in the world. For which this degree is relevant. These 4 years are relevant. The world is a complex reality. Climate change is a... இன்னைக்கு காலையில நீங்க BBC எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெயின்ல floods என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்பீங்க. Not in Himachal alone. Climate change is a reality. Which means you will have the best of opportunity, but the planet will keep reminding you, giving you challenges for how you live and how you should live better. So these things will keep reminding you. And for all this, I want to talk to you about a few points. I want to talk to you about 5 quick points which I personally feel are very, very important. Very important for you to keep
thinking, and whenever I see you in the future, I will keep reminding you and asking about these 5 points. Before I start the 5 points, what is very important? இங்க எதுக்கு வந்தோம்? யாரோ கொண்டு வந்து என்னை சேர்த்திட்டாங்க, சின்ன வயசுல இன்ஜினியர்னு சொல்லி வளர்த்திட்டாங்க, அதனால இங்க நான் வந்துட்டேங்கிறதுக்கு சில பேர் ரீசன் இருக்கலாம். எனக்கு மெடிசன் போகணும்னு நினைச்சேன், கிடைக்கலான்னு இருக்கலாம். நான் வெளிநாடு போகணும்னு நினைச்சேன், கிடைக்கலான்னு இருக்கலாம். இல்ல ஐ வாண்டட் டு பிகம் an actor, ஆனா இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்திட்டாங்கன்னு இருக்கலாம். ஐ வாண்டட் டு பி இன் Pune, Madras, Delhi, wherever, but I'm still here. Multiple reasons can be there. Correct? Multiple reasons, but many things. All of us are a net result of that. Each one of us wanted to do something, but sometimes, and many of you wanted to be in Coimbatore, wanted to be in KCT. I want to tell you, இது என்னவா இருந்தாலும் இன்னைக்கு இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு விஷன் வேணும். Imagine a running race without a finishing line. Imagine a running race. You will run like chicken without a head. I didn't want to call you headless chicken, right? You will run without a name. Have a vision, have a clarity. எதுக்காக வந்திருக்கிறோம்? Of course, கண்ணை மூடும் போது அப்பாடா ஸ்கூல் முடிஞ்சது, கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க, parents will not rule us, I have freedom. Of course you will have freedom, but you also have to have responsibility. Of course there will be a lot of opportunity, but அந்த opportunity எப்படி நம்ம உள்வாங்கிறது, எப்படி நம்ம அதை சந்திக்கிறது, எப்படி அதை அச்சீவ் பண்றங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பிளான் வேணும். ஸோ ஹேவ் அ விஷன். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு ஹேவ் அ விஷன். தட் விஷன் அலோன் வில் கிவ் யூ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டேக் த மேக்ஸிமம். இல்லைன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கிற ஒரு ஈகோ சிஸ்டம்ல இருந்து டைம் போறதே தெரியாது, உங்களுக்கு சீக்கிரம் போர் அடிக்கும். தட் இஸ் நாட் வாட் வி வாண்ட் to have. So this is the time where you have to discover your interest, know the opportunities, and build expectations. The first point, the fifth point first. ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்கும் காலேஜ் எஜுகேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ல தி ஓனர்ஷிப் இஸ் வித் த பேரண்ட் அண்ட் வித் த டீச்சர். கிளாஸ் டீச்சர் எல்லா கேள்வியும் கேட்பாங்க, பேரண்ட் எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ஜினியர் பண்ணி உங்களை அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு கொண்டு வருவாங்க. ஈவன் தோ ஐ நோ லுக்கிங் அட் யூ, நிறைய பேர் அதுக்கு இடம் கொடுத்த மாதிரி தெரியல, நீங்களே உங்க வாழ்க்கையை மேனேஜ் பண்ண மாதிரி தான் தெரியுது. பட் ஸ்டில் the ownership is with the teacher and the parent. In the school, the ownership is with you, where the faculty, the heads of departments are all here and the faculty are here. They will also work with you. இப்போ நீங்க இங்க உட்கார்ந்து இருக்கும்போது உங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் உங்க மென்டர் ஃபேக்கல்டி கூட பேசிட்டு இருக்காங்க. They are still co-working, they are still in partnership, but the ownership is with you. ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கும் பெரிய பெரிய வித்தியாசம். ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கும் இன்னொரு வித்தியாசம் என்னன்னா, அங்க மெமரைஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்டா நாலேஜ் தெரிஞ்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதி ஒரு அவுட்கமுக்கு வருவோம். இங்கேயும் படிக்கணும், இங்கேயும் தெரிஞ்சுக்கணும், ஆனா புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சா மட்டும் பார்த்தாது இன்ஜினியரிங்ல அதை பண்ண தெரியும். Why does lab and college subjects work together? Is because you learn theory and you do practice. All of engineering is only relevant if you know how to do it. That is why people say India has unemployment and unemployability. கோடிக்கான பேருக்கு வேலை இல்லை, பட் அதே சமயத்தில் லட்சக்கான இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு வெளியே ஆட்கள் தேவைன்னு போடுறாங்க. Why is that problem happening? Is because people with knowledge, people with degrees still don't have application knowledge, which means that ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம்னா, தெரிஞ்சா மட்டும் மார்க் வாங்கினா மட்டும் எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணா மட்டும் பத்தாது. You also have to know how to do. You have to know current realities, which is very very important. And அடுத்த பாத்வேக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 12 வருஷம் நல்லா படிச்சுட்டா காலேஜுக்கு போனால் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அது ரொம்ப போய் காலேஜுக்கு வந்தாலும் 4 வருஷம் படிச்சு தான் ஆகணும், ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் ஆகணும், பட் நிச்சயமாக என்ஜாயும் பண்ணலாம், அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. ஸோ ஸ்கூல் டு காலேஜ் எஜுகேஷன் ஓனர்ஷிப் நாங்கள் எல்லாம் கூட இருப்போம். வி வில் சப்போர்ட் யூ, ஆல் யுவர் டீச்சர்ஸ் வில் சப்போர்ட் யூ, யுவர் சீனியர்ஸ் வில் சப்போர்ட் யூ, யுவர் மென்டர்ஸ் வில் சப்போர்ட் யூ. பட் அந்த முயற்சி உங்கள் கையில் தான் இருக்க முடியும். வி கான்ட் கீப் சென்டிங் ஹோம்ஒர்க். அண்ட் இமேஜின் இஃப் யுவர் ஃபாதர் மதர் ஸ்டில் டேக் கிளாஸ் டீச்சரோட நோட் எடுத்து நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் ஹோம்ஒர்க்னு படிச்சாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? That cannot happen. I'm sure you didn't do it after 8th standard itself. I'll talk about the fourth point. Even though I was going through the statistics, some of you come from the same school, some of you come from the same city, some of you come from the same nagar or city or locality, but முக்கால்வாசி பேருக்கு யாரு நீங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்கன்னு தெரியாது. சில பேருக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, சில பேருக்கு வேற டிபார்ட்மெண்ட்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, சில பேருக்கு சீனியர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் நியூ, which means what is the advantage? நீங்க இன்னைக்கு காலையில் வந்து அவங்க மென்டர்கிட்ட நான் தினம் காலையில் எக்ஸாக்ட்லி 6 o'clock ரெடி ஆயிடுவேன், half an hour மெடிடேட் பண்ணுவேன், 1 hour ஐ வில் டூ ஃபிட்னஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு 45 minutes படிப்பேன், காலேஜுக்கு வரும்னு சொன்னால் நாங்கள் நம்பிடுவோம். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஐ எம் த டாப்பர் இன் த ஸ்கூல்னு சொன்னாலும் நாங்கள் நம்பிடுவோம். சர்டிஃபிகேட் காமின்லாம் முக்கால்வாசி பேர் நம்ம சொல்ல மாட்டோம். த நியூ யூ மீன்ஸ் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல், சேஞ்ச் யுவர் ஸ்டைல், present yourself different. Whenever you saw that friend in school who was almost like your enemy because you were irritated that he or she was so good, now this is the time to become that person. ஏன்னா புது இடம், nobody will laugh at you. ஸ்கூல்ல இதை பண்ணிருந்தீங்கன்னா
they will laugh at you. Sometimes they will say, நீ அதெல்லாம் பண்ண முடியாது, உன்னோட ஹிஸ்டரியை பாரு, you've never done it. But here you can start fresh. The new you கண்டுபிடிக்கிற. இது வரைக்கும் நான் ஸ்போர்ட்ஸ்ல போகவே இல்லைன்னா கிரவுண்டுக்கு போயிட்டே இருங்க. இது வரைக்கும் நான் சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணவே இல்லைன்னா இன்னைக்கு இருந்து ஆரம்பிங்க ரிசர்ச் பண்றதுக்கு. இது வரைக்கும் நான் வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை. ஐ எம் நாட் சம்படி ஹூ இஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் சே சிங்கிங் ஆர் டான்சிங் ஆர் கெட்டிங் அப் ஆன் த மைக் அண்ட் ஸ்பீக்கிங். ஸ்டார்ட் தட் ஒர்க் டுடே. It doesn't matter. There's always a fresh start, and this fresh start will give you a great opportunity to start here. This is a place which we allow new starts to happen, multiple starts to happen. Principal touched upon the point that we have almost 50 clubs and forums. We have multiple other things. Please engage in all that. Very, very important. The potential new you வேணும். பட் அந்த நியூ யூக்கு என்ன ஆஸ்பிரேஷன், முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த விஷன் இல்லைன்னா, எதுக்காக அந்த ஆஸ்பிரேஷன் தெரியலன்னா, it will become boring. So I want you to look at it. This is a campus where multiple things are student built. We will do many things, but actually our students have done a lot more things. Many forums, many clubs, many projects, many initiatives. நிறைய இங்க இருக்கிற போட்டோ பாத்தீங்கன்னா multiple things. We are very proud of what our students do. For instance, the Sea Shakti, the boat making, catamaran making team went to Monaco. Our Chief Minister congratulated them. Very, very proud we are. If you look at multiple other things, how our NCC takes part in the Republic Day parade, our multiple fitness challenge winners and science and technology winners. I think this is very important. அடுத்த உங்க பேட்ச் முடியும் போது, அடுத்த வருஷம் நாங்க காமிக்கும் போது, ஆர் இந்த 4 years முடியும் போது உங்க படம் இந்த ஸ்லைட்ல நிறைஞ்சிருக்கணும். There will be lots of you who will be winners and achievers. But in the aspiration, everything is for what? To become the best, okay? To make your parents proud, okay? To support your family, yes. But to make India great is very important. We just spoke about the fact of crores of people who are still hungry, who don't have the opportunity to come to KCT. And the opportunity, multiple reasons. They might be even much better than you. I was just in Jharkhand 2 days ago for something else. I was in Jamshedpur, and that is a city built on entrepreneurship and engineering. And the ஊர்ல போகும்போது, it is amazing to see how a city can change the face of industry of India, but still the state is beautiful, but not as rich as ours. நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதுன்னு அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனோம்னா தான் நம்மளுக்கு தெரியும். So I want to tell you that unless you aspire for yourself, for your family, for your society, but for the country, we can't grow. Have a bigger ambition. Don't be with a simple ambition saying good marks, good placement, I will go, having a little fun. Have great fun, have the best marks, have the best placement, but make a change for this country. The 40th batch should have leaders who transformed India. I will go to the third point. Dr. Arasi spoke about problem-based, project-based learning and multiple other things that we will do, and there are a lot more things. The Kumaraguru School of Innovation is planning multiple things that will keep happening. But I also want to tell you, you have to use these things. It is not about minimum. எவ்வளவு minimum attendance வேணும், எவ்வளவு minimum mark வேணும், எப்படி minimum project பண்ணலாம்னு யோசிக்கூடாது. You should do the maximum. Enjoy it, because engineering is fun. This is a city where people like J.D. Naidu lived. This is a country where Kalam lived. They played with science and technology. They did not think of it as studies. We are inspired because of that. I want you to think about it. It is very important to remember curricular activities, aspirations, and study is the best, but it is not the last. This campus, we believe, curricular, extracurricular, co-curricular are all co-joined in making wonderful humans, because this campus believes in making women and men, not just degree certificates and placements. We want you to be happy, healthy, and multiple things we want you to, and I will talk about that too. So your exposure is very important. So it is very important to have curricular, co-curricular, and extracurricular activities, which means research, sport, arts, literature, multiple things you have to do. I'll quickly go to the second point. இது எத்தனை நம்ம பண்ணணும்னா, what is very, very important is ஃபிட்டா இருக்கும், ஆக்டிவா இருக்கணும், பாசிட்டிவா இருக்கணும். You should eat well, you should be fit, you should exercise. You can't have a sedentary, lazy lifestyle. All of us spend a lot of time on our gadgets, but you have to be active, because the biggest power, why do we say youth are inspiring? Why does Swami Vivekananda say, give me 100 young people of India, we will change? Why did Kalam keep on going and speaking to schools and colleges? Because you are inspirational, because you have energy. If you kill your energy by being slow, sedentary, sitting in a place, you lose your core strength. We want you to be fit, we want you to be happy. And fit and happy, na mental health, very, very, very important.
உங்க ஜெனரேஷன்ல யூ கீப் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் anxiety, யூ சே ஐம் டிப்ரெஸ்ட், ஐம் அன்ஹாப்பி. எதுவா இருந்தாலும் this is a campus, we will speak to you, your seniors will speak to you, your friends will speak to you, your faculty will speak to you. என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் you should talk to us. எந்த பயம் வேண்டியதில்லை, எந்த தயக்கம் வேண்டியதில்லை. யாருமே cannot be the terrible person. Everybody is a fantastic person. Everybody is an equal person. A KCTN is equal to us. Not a successful KCTN, not the best KCTN. Every KCTN is important to us. We will listen to you. We will support you wherever we can. Of course, we have to correct you. Of course, we have to tell you you're wrong. Of course, we might have to take some actions, but does not mean we don't stand by you. We are there for you. A fit body, an active mind, a positive person is what this campus is all about. Last point, first point. Kumaraguru College of Technology எங்க எழுதியிருந்தாலும் character is life நடியில் எழுதியிருக்கும். You would have seen this statement, a bold statement saying character is life. It's very, very important to remember this is a campus where we respect people. When we say character, which means we believe in respecting people. We believe in keeping the campus clean. We believe in working for India. We believe that everybody in this campus is equally important. How I am important, the principal is important, the HOD is important, the faculty is important, the security guard is important, the housekeeping person is important, everybody is important. Your junior is important, your senior is important. Everybody is respected in this campus. We will respect you, but you have to respect others as well. Which means you will keep the campus clean, you will behave well, you will have decent decorum, you will have responsibility. We believe that this is a place where, as I said, women and man making happens as the core, engineering happens as the core, but then you go out as wonderful citizens. We want to tell you that we will provide limitless opportunities for you to grow, have fun, evolve, and learn a lot. But there have to be systems. Any sport is interesting only because there is a way to give a green card or a red card or a yellow card. There are rules of the game. And the rules and systems, we will accommodate as much as we can. We want you to be these wonderful citizens of India, KCTNs in this campus. I want to tell you that these 5 points are very, very important for us. Make us proud, make your parents proud, make this country proud. But more than anything, be alive in this campus, be active in this campus, be positive in this campus. ஏன்னா மிச்சவங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்க என்ன பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு அந்த ஆஸ்பிரேஷன் வேணும். You should be happy to be here, and we will try our best to walk along with you. We will try to play this game along with you. So once again, I know this is the first day. I know from morning you've been sitting sincerely, but thank you for being attentive as much as you can. Thank you for trying to listen. But நான் சொன்ன சில விஷயங்களை மனசுல வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த 4th year நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது நிச்சயமா we will celebrate the best batch as the 40th batch. So once again, please thank your parents, thank your friends, and I also want to finish by saying whoever ஒரு KCT alumni, உங்க brother or sister, உங்க neighbor, whoever made you choose KCT, please go thank them on our behalf, because we very well know multiple institutions irukkudu, multiple choices irukkudu. If some of the best of you came to this institution, we are extremely grateful. In the 40th year to have the highest number of admissions, that means the trust you have, which means actually உங்களுக்கு பதட்டம் இருக்குதோ இல்லையோ, எங்களுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது, கொஞ்சம் பதட்டம் இருக்குது. ஏன்னா அந்த aspiration we have to respond to it. So thank you so much for being here. Wonderful to have you, and hopefully to meet many of you very soon. Best wishes and have a great time in KCT. Thank you.